while others are in support of the mass action. Let's now cross over to the Mount Kenya region, and Clement Masombo is on standby. Good morning to you, Clement. Which part of the mountain took part on the protest, and what are they saying in that regard? Well, very good morning to you, Purity. Indeed, from the mountain region of the country, we experienced total calmness in the counties of Murang'a, Kirinyaga, Meru, as well as here in Nyeri. There was some calmness, and the residents actually did not come out to participate in the mass action as called for by the opposition leader Raila Odinga, except that a sector that was a bit affected was the transport sector, and especially the public sector, the public transport sector, where a very few number of vehicles that ply the Nairobi route yesterday actually made their way to Nairobi. Most of them stayed in their respective areas. Speaking like in Nyeri here, yesterday by around 10 a.m., we were speaking to the stakeholders in the matatu industry, and they were telling us that by around 6:30 they usually have about 15 vehicles that have already gone to Nairobi or on their route to Nairobi. But by 10 actually yesterday they had only seen 7 vehicles going to Nairobi. So that was a great effect in terms of business in the public transport sector. But right now I want to speak to some of the residents here to get their views on how they were affected, on whether they were affected by the mass action that was happening yesterday in Nairobi and also in other parts of the country. Tuanze nawe ndugu, tueleze jina lako na nyinyi kama wakazi wa eneo hili hamkuandamana, hamkujitokeza kwenda maandamano, lakini mliathirika vipi na yale maandamano ambayo yalikuwa yanafanyika kule Nairobi na maeneo mengine? Ni customer kutoka Nairobi. Mimi naitwa Mbao businessman Nyeri. Ile kitu ilifanyika jana ilikuwa baya sana. Kunaonekana kama ni kabila moja tu inaharibu nchi. Ukienda Machakos, Kitui, Kirinyaga, kila mahali hakuna strike ilikuwa huko, lakini Nairobi ilituletea hasara kubwa sana. Inaonekana kama ni kabila moja tu. Hapa Nyeri nyinyi mliathirika vipi? Si tunategemea wateja kutoka Nairobi. Wakija kienda kasini, wengine wanapeleka watoto shule. Tulikaa kutoka saa 2, customer ya kwanza nilibeba saa 10:30. Kwa hivyo nilibeba tu ya mafuta ya kurudi nyumbani. Kwa hivyo nchi itaharibiwa na mtu mmoja. Hatukufurahi sana. Yeah. Okay, shukran sana. Karibia wewe ndugu, tuzungumze, tueleze unaitwa nani, na kutokana na yale maandamano ambayo yalikuwa jana, wewe kama mfanyabiashara hapa Nyeri uliathirika kivipi? Majina naitwa Madhenge na mimi mwanabiashara, mimi ni dereva taxi. Nasema niliathirika juu kuna wateja ubeba tunapeleka stage ya 20k ndio wanaenda Nairobi. Na kama jana hakukuwa na wateja kama hao juu watu wa kwenda Nairobi, matatu nilisikia zilienda kama 4 the whole day na zinaenda kama 40 hivi. So tunaona ilituadhiri, na naona hiyo maandamano haikutufanyia poa, lakini huko hakukuwa na maandamano. Sisi tunagojea Mungu. Sisi yani hatutavalia hii sufuria, zinavaliwa na huyo mzee anavalia sufuria. Sisi tunagojea Mungu na Mungu ndiye atatusaidia. Okay, sawa, shukran sana. Wewe karibia hapa ndugu, tuzungumze na wewe. Mbona kwanza unaitwa nani, alafu mbona hukujitokeza kwa maandamano jana? Kwa majina mimi naitwa Ashira. Mimi sijitokeza kwa maandamano, vile ningeambia serikali wakae chini waongee badala ya hao watu kurushania mawe. Watu wengi walipoteza maisha yao, wengine makazi yao, serikali ienda hasara. Badala tu wasipiganie kifua wakisema hatuwezi tukaongea. Wacha watu waongee. Tunajua Raila wakishaongea mambo labda itabadilika, hata sisi watu wa Kenya watu wapate list yao. Ukiangalia kama Nairobi, Kisumu, watu waliagamia sana. Watu hawakwenda makazi, hata kwetu, hata kama hapa Nyeri hatukuwa na hiyo maandamano. Hata sisi tuliathirika kwa sababu hatukuwa na watu wa kupeleka kama Nairobi. Mtu alikuwa anapewa kazi ya kupeleka mtu Nairobi anaogopa. Sasa mimi ningesema, kwa maoni yangu ningesema serikali ikae chini waongee na hawa watu badala ya kurushanisha mawe. Hiyo tu ndio ningeambia serikali. Kwa hivyo unaona maandamano yasiendelee kabisa? Maandamano wamalize kabisa, waongee. Hii Kenya hakuna mtu mkubwa kuchida Kenya. Kenya ni kubwa kuchida kila mtu. Kwa hivyo watu wakae chini waongee. Kama unajua huyu mtu, watu wanajua Raila lazima alete vurugu. Wakiongea mambo inaisha. Mimi ningewaambia tu waongee tu, na Raila ni wetu na hakuna bali tutampeleka, ni wetu na ni Mkenya.
na tunajua vile anakaa. Kwa hivyo sisi ningeambia Wakenya hata kama wasipiganie kifua, waongee na hii mambo ya maandamano isha kabisa. Watu waendelee na maisha yao. All right, shukran sana. Well, Purity, those are just views from some of the residents here in Nyeri County. And as much as there were no, we did not witness any demonstrations or mass action here in Nyeri or the larger central Kenya part, but the effect was slightly felt because even those in transport sector, they could not risk taking their vehicles to Nairobi, of course, as a result of whatever was happening in the Kenya's capital. But they are, of course, appealing that the two leaders, though, of course, the leaders from the opposition and those from the government, that they should sit down and have a dialogue and a serious conversation on how to move forward and how to address the issues that are affecting Kenyans. So that is all that is happening from this side of the country, but we shall keep an eye on what is actually what actually happens in the course of the day. Purity. All right, thank you so much, Clement Masombo, for that report. I think it's a good point or place to start our conversation right here in studio. Mesha Kodede at the far end is a political analyst, and next to me is Kiprop Ruto Marimoy. And the last Kenyan said that Raila ni wetu tunamjua waonge. It's just a way of calling for dialogue. Yes. Let me just begin with maybe your comments on the protest. There was some and still are agendas that the Azimio team have, their demands that they have. But from what happened yesterday, Kiprop, do you think that it was a good way probably of having these demands or calling out to the government to meet these demands? Yeah. Thank you, Purity. I think, like you've said, the person who have just been interviewed in Nyeri said it very clearly. Demonstrations